നമസ്കാരം. USA വീക്ക്ലി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. റിപ്പബ്ലിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനായി മത്സര രംഗത്തുള്ള ഇപ്പോൾ പോളിംഗിൽ മുൻ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തന്റെ കുടിയേറ്റ നയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്കായി H-1B വിസ അനുവദിക്കുന്നതിന് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തും. ഇതുവഴി അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. IT മേഖലകളിലെ കമ്പനികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ നയമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയിലെ വിദേശ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധന. അമേരിക്കൻ സെൻസസ് ബ്യൂറോ പുറത്തിറക്കിയ കണക്ക് പ്രകാരം 42.1 ദശലക്ഷം കുടിയേറ്റക്കാർ അമേരിക്കയിലുണ്ട്. 2014 ശേഷം കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ 1.7 ദശലക്ഷം വർധനവുണ്ടായി. കുടിയേറ്റക്കാരിൽ 28% മെക്സിക്കൻ വംശജർ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യ, ചൈന, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ യഥാക്രമം 2, 3, 4 സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുമായുള്ള വാണിജ്യ ഇടപാടിൽ സന്തുലനം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അമേരിക്കൻ വാണിജ്യ ബ്യൂറോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് അമേരിക്കയ്ക്ക് വളരെ ഗുണകരമാണെന്നും ബ്യൂറോ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പദ്ധതി പ്രകാരം ഇന്ത്യ ചൈനയുടെ പാത പിന്തുടരുകയാണ്. ഇന്ത്യ ലോകത്തിലെ ഉൽപാദക രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. 2014 അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റ് അനുവദിച്ച H-1B വിസയിൽ 86% ഇന്ത്യക്കാർ നേടി. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ IT രംഗത്തെ വിദഗ്ധർക്കാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡ് പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ IT കമ്പനികളായ എൻഫോസിസ്, ടാറ്റ കൺസൾട്ടൻസി, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾക്കാണ് കൂടുതൽ വിസകളും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമേരിക്കയിലെ 3 സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജീവൻ രക്ഷാ പുരസ്കാരം നൽകി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആദരിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വംശജനും TV ഏഷ്യ ചാനലിലെ വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റുമായ സർമുഖ് സിംഗ് മങ്കുവിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതിനാണ് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചത്. മാർച്ചിൽ വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നടന്ന ശാസ്ത്ര സെമിനാർ ക്യാമറയിൽ പകർത്തുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ബോധരഹിതനായ സർമുഖിനെ ഡാനിയൽ മാർട്ടിൻസ്, ഹെർനാൻഡസ് ബ്ലാക്ക്ഷെയർ, ജോനത്തൻ എഡ്വേർഡ്സ് എന്നീ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷകൾ നൽകി രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്ന സർമുഖ് വൈറ്റ് ഹൌസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കൃതജ്ഞത അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ വംശജയും അമേരിക്കയിൽ വിദ്യാർത്ഥിനിയുമായ കവിത ഷുക്കു കണ്ടുപിടിച്ച ഫ്രഷ് പേപ്പർ ഇനി മുതൽ ബെഡ് ബാത്ത് ആൻഡ് ബിയോണ്ട് സ്റ്റോറുകളിൽ ലഭ്യമാകും. പ്രകൃതിദത്തമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്രഷ് പേപ്പർ ബാഗുകളിൽ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ദീർഘകാലം കേടുകൂടാതെ റെഫ്രിജറേറ്ററുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ബെഡ് ബാത്ത് ആൻഡ് ബിയോണ്ടിന്റെ 1000-ൽ പരം സ്റ്റോറുകളിൽ ഇനി മുതൽ ഫ്രഷ് പേപ്പർ ബാഗുകൾ ലഭ്യമാകും. ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അമേരിക്കയിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇന്ത്യൻ വംശജർ ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. ന്യൂയോർക്ക് മാഡിസൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന ആഘോഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖരും വിവിധ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. 40,000-ൽ പരം വ്യക്തികൾ സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അവസരത്തിൽ വിവിധ സംഘടനകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഫ്ലോട്ടുകളും ബൂത്തുകളും പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിലെ പ്രമുഖ TV കമ്പനിയുടെ IPTV വിഭാഗം സ്ലിംഗ് TVയുടെ ബൂത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അമേരിക്കയിൽ അമേരിക്കൻ ചാനലുകളും ഇന്ത്യൻ ചാനലുകളും ലഭ്യമാക്കുന്ന ഒരേ ഒരു IPTV കമ്പനിയാണ് സ്ലിംഗ് TV. കൈരളി TVയുടെ 3 ചാനലുകളും ഏഷ്യാനെറ്റ്, മനോരമ, സൂര്യ എന്നിവയെ കൂടാതെ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ ഫുൾ ടൈം ക്രിക്കറ്റ് ചാനലും ലൈവ് ഫുട്ബോൾ ചാനലും സ്ലിംഗ് TV IPTVയിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്.
Hi, I'm Zainab Ali with Sling International, and I'm the General Manager for International Marketing at Sling TV. We are the #1 service international TV provider, and we have a lot of wonderful Indian channels, especially Kairali TV is also on our platform, and we provide a lot of good Indian programming on our platform through sling.com/desihome. That's sling.com/desihome. And we are very happy to be here today as a part of the Independence Day celebration. We did a float, we have a booth here, and it's wonderful to be in New York celebrating the India Independence Day. And we want to wish all your viewers a very happy Independence Day. And we hope you will check out sling.com/desihome or sling.com/international and sign up for some of the wonderful programming we have. It's very affordable, easy, online, no installation, nothing, and you can watch Kairali TV on Sling as well. So please try it. ന്യൂയോർക്ക് കേരള സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയുണ്ടായി. കേരള സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രസിഡന്റ് തമ്പി തലപ്പള്ളി ഇന്ത്യൻ പതാക ഉയർത്തി. പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കേരള സെന്റർ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് EM സ്റ്റീഫൻ, ജോർജ് എബ്രഹാം, തോമസ് ടി കൂവള്ളൂർ, PT പൗലോസ്, നന്ദകുമാർ ചാണയിൽ, പീറ്റർ നീണ്ടൂർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് എബ്രഹാം തോമസ് നേതൃത്വം നൽകി. ഈ നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആശംസയ്ക്ക് അല്ലാതെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാതെ ഇവിടെ കേട്ട ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ കേരള സെന്റർ 25 കൊല്ലമായി. കേരള സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത എന്താണെന്ന് 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അറിയത്തില്ല. ഇതിവിടെയുള്ള ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. നാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷനോ ലോക്കൽ ഓർഗനൈസേഷനോ അവരാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് കേരളത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആസ്തിയായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഈ നമുക്കൊരു മസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സെന്റർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ അസോസിയേഷനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതിൽ കെട്ടിടമുണ്ടാകുന്നത്. കേരള സെന്ററിനായിട്ട് ഭാഗ്യമുണ്ട്. കേരള സെന്റർ ഫ്ലാഗ് മാസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൊടിയുയർത്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം. എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മടി അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ കുറച്ച് അതിമോഹമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് മടികളല്ല. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാനൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരനിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു സർവീസ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. Let me also join all of you in saluting India and the people of India on this day of independence. And also let me pay tribute to all those who have sacrificed, not only with their blood and sweat, but also in many cases with their lives, and fought the British to win the freedom for all. 69ാമത് ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ ഹോമിക്കപ്പെട്ട ആയിരങ്ങളുടെ പതിനായിരങ്ങളുടെ ത്യാഗത്തെയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത്. അവരുടെ ത്യാഗം, സാക്രിഫൈസ് ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. We will get a chance, go to the website and read it. There is no other country in the world never ever imagined like that. There is peace, unity, everything is there. സ്വച്ഛമാനസത്തോടെ കാലമിനെ കർമാർജിത സ്വാതന്ത്ര്യം ഘോഷിപ്പാൻ any negative energy and you are completely so to 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15-ാം തീയതി അർദ്ധരാത്രി ഡൽഹിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ
ദേശീയ പതാക ഉയർന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ നേതാക്കൾക്ക് പതറിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആർഷഭാരതത്തിന്റെ നെച്ചിലൂടെയാണ് പിളർപ്പിന്റെ കത്തിമാറ്റം. ദിനത്തിന്റെ ആശംസകൾ നൽകുന്നു. ഒരുപാട് ദീർഘാതുരത്വം ഓർത്തുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന് ഞാൻ എലമെന്ററി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷത്തിൻ്റെ ഘോഷയാത്രകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ഭാരത മാതാവിനും സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പൊരുതിയ വീരവീര നേതാക്കൾക്കും ജയവിളിച്ചുകൊണ്ട് 68 years of freedom, that is something, quite something. Yet I fear I see inside a plenty that the old lady is dying. Grandma, grandma. പ്രോഗ്രസ്സിന് അവരുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി തോന്നിയ വാചകം. കേരള പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ് അംഗവും CMP സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ CP ജോണിന് ഷിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകി. മോർട്ടൺ ഗ്രോവ് സെയിന്റ് മേരീസ് ദേവാലയ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്ന യോഗത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് കിഴക്കേക്കുറ്റ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഷിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ടോമി അമ്പനെറ്റ്, ജയ്ബു കുളങ്ങര, സന്തോഷ് നായർ തുടങ്ങിയവർ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി. കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പാർട്ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ച നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായിരുന്നു. ആ മാർക്സിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ SFI എന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിലെ കലാലയങ്ങളിൽ എന്നും എക്കാലവും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ധീരമായി സമരങ്ങൾ മുഴുക്കിയിരുന്ന SFI എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായും കുറേയേറെ വർഷക്കാലം കേരള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെളിച്ചത്തിന്റെ നല്ല മാതൃക കാണിച്ചു കൊടുത്ത സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു, നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. CP സാറിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഞാൻ എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവിധ ആശംസകളും എല്ലാവിധ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാറ് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായി കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയും കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ അമേരിക്കയെ പോലെ ആവണം എന്ന് കേരളത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയെ പോലെ ഒന്നും നമുക്ക് ആവാൻ പറ്റും. ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ്. ഇപ്പോൾ ചൈനയെ പോലെ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനയിൽ ഒറ്റ പാർട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ 85 തൊട്ട് ചൈനയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ചൈനയിൽ പോകുമ്പോൾ MMAB രവിശേഖരത്തിനെ ഉണ്ടായി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ചൈനക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ പാർട്ടിയായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, അതാണ് ഞങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെങ്ങനെ ഒരുപാട് പാർട്ടിയായിട്ട് നടക്കുന്നത്? രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമുക്കൊരു പാർട്ടിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, അവർക്ക് പല പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെമോക്രസിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതായില്ല. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ ഡിസ്പാരിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റും? അപ്പം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ചൈന അമേരിക്ക എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പോകണം. ചൈന, അമേരിക്ക, ജപ്പാൻ, തീർച്ചയായിട്ടും ആൾക്കാർ ജപ്പാനെ പോലെ ആയിക്കളയാം. ജപ്പാന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റീസൺസ് വലിയ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ലെവലല്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന അമേരിക്കയിലാണ്, എനിക്കറിയാം, ചിക്കാഗോയിലാണ്. ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്പിലുണ്ട്. അവർ വളരെ ഭേദമാണ്. ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മൾ കേട്ടതാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ഓഹരി വരുമാനം എല്ലാം കൂടെ അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് എവിടെയാണ്? നിങ്ങളും അംഗീകരിക്കും അമേരിക്കയിലാണ്. അമേരിക്കയിലല്ല, നോർവേയിലാണ്. നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് HDI കൂടുതൽ, ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതൽ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ആ രാജ്യങ്ങളെ പഠിക്കാൻ നോക്കി. ആ രാജ്യങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള പേരാണ് നോർഡിക്. IPCNA ഫിലാഡൽഫിയ ചാപ്റ്റർ ഫോട്ടോ വീഡിയോ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 20 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും പ്രത്യേക മത്സരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. മത്സരത്തിനുള്ള ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും സെപ്റ്റംബർ 20-നുള്ളിൽ പ്രസ് ക്ലബ് ഫിലാഡൽഫിയ@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചിരിക്കണം.
അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയ ജോർജ് പല്ലാട്ടുശ്ശേരിൽ വർഗീസ് നാട്ടിൽ വെച്ച് നിര്യാതനായി. ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. പൊതുദർശനം ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് വൾഹാല യുണൈറ്റഡ് മെത്തഡിസ്റ്റ് ദേവാലയത്തിലും ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ യോങ്കേഴ്സ് സെയിന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലും നടത്തപ്പെടുന്നു. Now, watch health tips with Dr. Roy P. Thomas from Chicago. I belong to the first batch of medical students from the Kottayam Medical College in Kerala, India. When 50 students were selected for the Kottayam Medical College in 1961, all arrangements to start a medical college in Kottayam were not completed. So the first batch of Kottayam Medical College began their initial years in Trivandrum Medical College with the 1961 Trivandrum Medical College batch. This year, 2015, Kottayam and Trivandrum batches of 1961 completes 50 years after our medical graduation, and we will have a reunion of both batches together on August 30th in Kottayam. Today, I will try to recollect few of the things about our medical education as well as our career, professional career after the graduation. During this past 50 years, we were fortunate to witness and participate in an incredible progress in the field of medicine beyond anyone's wildest imagination. When we started our career in medicine, there were no ultrasounds, no CT scans, MRIs, or telemetry of the heart. Even the concept of intensive care units was only slowly evolving in Europe and America. The American President Eisenhower died in 1961, the same year we joined the medical college. Recently, I read the newly released medical records about the treatment given to President Eisenhower following a heart attack. One day at midnight, Eisenhower developed chest pain. His personal physician, Dr. Howard Snyder, examined him at home and gave an injection of morphine to relieve pain. The president was shivering, possibly because of falling blood pressure, and the only thing the doctor could do was to ask First Lady, Mamie Eisenhower, to snuggle with her husband in bed to keep his body warm. With morphine, President went to sleep, but when he woke up about 3 hours later, he was still having chest pain. So he was taken to the hospital by a car, not by medical ambulance, and he was treated by the most famous cardiologist of that period, Dr. Paul Dudley White. But the only additional thing this famous cardiologist did was to take an ECG, start oxygen through his nose, and give phenobarbital for high blood pressure. After reading this, I was thinking today even a first-year medical resident could give several-fold better and effective treatment for any patient reaching the hospital with chest pain. As I was snickering over Eisenhower's treatment by his doctors, suddenly a thought came to my mind. My God, 50 years from today, in the year 2065, if one of my great-grandson happens to be a doctor, and if he happens to go through my writings or viewing one of my television talks on medical topics, he will also snicker at my poor ignorance and limited knowledge in medicine. As a doctor, what I have learned in the last half century is that we have acquired only a small minuscule of knowledge, considering what is yet to be learned in the future. Angioplasties, bypass surgeries, keyhole surgeries, robotic surgeries, all these were not even in the distant horizon when we started our medical career. A stethoscope, a flashlight, a reflex knee hammer, an ophthalmoscope, some x-rays and few blood tests and urine tests. These were the only things available for a physician to make a diagnosis those days. Modern medicine, as we know it,
started slowly after the beginning of the 19th century. Taking a medical history and doing a physical examination of the patient to make a diagnosis took some time to become part of even Western medicine. Before that, in England, barbers were doing the healing art. Of course, they cut, cropped, and chopped and treated without doing history or physical examination. In the early 1970s, when I was training in England, the surgeons were not called doctors there, but they preferred to be addressed as Mr. So-and-so, as a nostalgic reminder to their predecessors in the profession. The basic part of modern medical practice is taking a medical history followed by inspection, palpation, percussion, and auscultation. Somehow, the first among these to be started or practiced was percussion. An Austrian physician, Leonhard Ohrenberger, was the son of a bar owner. He noticed that as a child, his father tapped on the large barrels of wine to check the level of the wine so that he can reorder for new supplies of wine when the level went low. The young Ohrenberger, when he became a physician, started percussing or tapping on the bodies of his patients to check the fluid accumulation in the lungs or the abdomen. Another French physician, Laennec, one day noticed two boys playing with a stick, one scratching at the one end of the stick while the other one was listening at the other end. This gave him the idea of auscultation that resulted in the modern stethoscope. In 1960s, teachers in our medical colleges taught us how to diligently take a medical history, then inspect, palpate, percuss, and auscultate the human body to make a diagnosis. Medicine is a science, but it is also an art. One human being goes to another human being and reveals the most private and intimate and personal information to them, and then disrobes himself or herself to be touched and examined by the other. This is the most sacred ritual in the practice of medicine. When the most illustrious professor of medicine in Trivandrum Medical College, late Dr. Pai, when he made his last visit to Chicago, I was fortunate to spend some time with him. One thing I specifically noticed was when talking to Pai sir, you could always feel that his whole attention is given to you. He taught several generations of physicians the importance of empathetic, active listening, the first step in reaching a diagnosis. No wonder he was the most beloved, revered physician for a whole generation of people in Kerala. Dr. Matthew Parakal in Kottayam Medical College taught us how to percuss the human body to determine the size of organs like liver, kidney, spleen, etc. I still remember how he placed his middle finger of his one hand over the patient's body and with the middle finger of the other hand percussed or tapped over it. This was the only ultrasound available in Kottayam in those days. Dr. George Jacob was the first cardiologist in Kottayam and the only doctor with an ECG machine in his office. He taught us about heart enlargement, arteriosclerosis, coronary arteries clogging with blood clots and all. All this he taught without an echocardiogram or angiogram. But he instilled his love, enthusiasm, and passion for his specialty that few of his students today are great cardiologists around the world. Once Dr. Keshavan Nair, the professor of surgery and our principal in Kottayam, asked me to examine an enlarged thyroid gland in an old lady. Once I finished examining, he asked me whether the thyroid gland was overactive or underactive. While I was thinking for answer, he took a reflex hammer and tapped on the knees, which showed a sluggish, slow reflex. He explained this was the sign of hypothyroidism, a test he instructed one must do before doing any other expensive test.
Dr. Parameswaran, our chief of medicine, took us for medical grand rounds from bed to bed, and often in between the beds where the patients were lying in the general ward, and taught us the basics of general medicine. Most of us who left for America or our Western countries have worked in hospitals where modern cutting-edge medicine is practiced. But sometimes today medical grand rounds in America and all, where the physician and the attending physician and trainee physicians get together in computer rooms. All relevant X-rays and EKGs and lab tests will be on the computer. Only thing missing will be the patient waiting alone, somewhere in a bed, oblivious to the discussions. In Chicago, I used to refer difficult case to the University of Chicago Hospital, where you can find a specialist for even the rarest of the rare diseases, devoting his whole life for research on such diseases. University of Chicago, which has produced 89 Nobel Prize winners, has also several great physicians in the rostrum. But occasionally, one of the complaints patients referred to the world-renowned specialist is that me, and he never listened to me with the stethoscope. I always try to explain to these patients, these specialists, world-renowned specialists, do not have to touch or listen to the stethoscope, as they were already examined by other very competent physicians before the specialists saw them. Though these professors, great physicians at the university, may know everything about the patient's disease, even at a molecular level, patients were not happy till the doctor does the age-old sacred ritual of touching the patient and listening and doing the history and physical. Here we have a special bond to the teachers in Trivandrum and Kottayam Medical College, who for the first time introduced and guided us through the very basic but sacred early baby steps in medicine. Irrespective of where we are living or where we practice medicine, the people of Kerala also deserve our gratitude as we celebrate the 58th year of our medical degree from Kerala. According to the Association of Medical Colleges in America, average cost for 4 years medical education here is $280,000, equivalent to about 2 crores of Indian rupees. Even in India today, attend a private medical college will cost hundreds of thousands of rupees. But in 1961, 290 of us were selected on merit basis in the 3 then existing government medical colleges in Kerala. And we were given a decent, good medical education, which enabled us to stand shoulder to shoulder with medical graduates from anywhere else in the world. But our tuition fee was only 1,440 rupees for 4.5 years of education. It is about $24. Even considering the inflation and the big change in the exchange rate, this was a hugely subsidized education we received in Kerala. As we are indebted to our parents and to our teachers, we are also indebted to the people of Kerala for subsidizing our education. Most of us coming from ordinary families would not have become doctors if it were not for the government medical colleges in Kerala, supported by the taxes of the ordinary people in Kerala. This is Dr. Roy P. Thomas from Chicago. See you all again next week also, the same time on Kairali TV.